ಅತಿ ಮಧುರ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಯತ್ತಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ದಾದ ನಾಯಿಗಳು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಂತಹ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಂದದ ಸೂರನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ VOSD, ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇ ಡಾಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿದಾಗ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ VOSDಯ ಈ ಚಂದದ ನಾಯಿಗಳ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನಾಯಿಗಳ ನೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ತಾಣವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ನಾವಿಂದು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಾಕೋಣ. VOSD ಶ್ವಾನಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕುವ ಪರಿಪಾಠವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೂ ಗೂಡುಗಳಿವೆ. ಆದರವು ಪುಟ್ಟದಾಗಿಲ್ಲ, ಎತ್ತರವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಕೋಣೆಗಳಂತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಲಿಗಳ ಸಾಲುಗಳ ಒಳಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ವಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖದ ಕಥೆಯು ಸುಖದ ಹಾದಿಯಾಗಿದ್ದು VOSDಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆಯೇ. ಕಳೆದ 1 ದಶಕದಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವ ನಾಯಿಗಳು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ತರಹದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತವಾಗಿರುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಕಾಲುಗಳು ಊನವಾಗಿರುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. VOSD ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡುವ ಈ ಶ್ವಾನಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಎಂಥ ನೋವನ್ನಾದರೂ ಓಡಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ VOSD ಆರಂಭವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿ, ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ VOSDಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. This originally was my farmhouse. Now it is the largest dog rescue in the country. It is also the largest no-kill dog shelter in the world. We have more than 1,500 dogs. We have our own hospital, which happens to be the largest referral hospital for dogs as well. Dogs come to us from everywhere in the country. We have over 50 cities from which we have brought dogs. Of course, most of the dogs are from Bangalore. About 40-50% of the dogs are from Bangalore. We started 11-12 years ago. And it did not start as an NGO, it did not start as any mission of any kind. I got my first dog 15 years ago. Her name was Kavya, and Kavya belonged to a doctor. And after I got her, when I got her, she was just about 1.5-2 months old. When I got her, I was walking her outside where I live, and I found a small Indian dog, Nati Nai. Her name was Lucky, so I brought her home as well. So I had 2 dogs, and that started a journey. ಎದುರಾದ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಂತಿರುವ VOSD ಶ್ವಾನಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸ
ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೂ ನೀವಿವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಮೆತ್ತನೆಯ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಶ್ವಾನಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಹಾಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕೂರಿಸಿ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೊರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ವಿಒಎಸ್ಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಣತರು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಪರಿಯು ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಐ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರಿಮೋಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯು ವಿಒಎಸ್ಡಿಯದ್ದು. We also have a whole lot of other facilities for rescuers, for people, for pet owners and NGOs. For example, we have released the first artificial intelligence, the AI on dogs in India, which is the VOSD AI. This AI is available on a different page as well, or across all our pages. It's available on vosd.io, which is the VOSD AI. You can actually ask it very detailed questions about a dog's health, any dog. It can be a pet dog, it can be a dog on the street. You can ask it very detailed questions of how can it get help within your locality. So you can actually point to how do I get help, or which vet should I go within Indiranagar as a locality in Bangalore, or HSR layout, or very specific. So there is a lot of care that has gone into creating this infrastructure, which is both digital and physical, to be able to give the best possible care for dogs in this country. There are two kinds of dogs that will always come to us, which is the pedigree dogs and the Indian dogs. I think 70-80% of our dogs are nutty or Indian dogs, Indian breed, the local dogs. But all dogs come here for one reason, because they are unable to find a home, or they are unable to sustain themselves. They cannot get adopted, and they are not in a place where they can survive by themselves. This is a very good example. She is an original rescue. She was brought in I brought her from Farrukhabad in UP. She was 3 of her legs. You can see that she has only one intact leg, which is this leg. 3 of her legs were crushed in a train accident, and she was still feeding her 6 puppies. So I moved her and the 6 puppies first to Delhi, and from Delhi to Bangalore. The 6 puppies also live with us, and she also lives with us, and she's been living with me now for 5 years. So these are dogs that cannot survive on the road. There are no way that they can get adopted and have a good life. Same is true for pedigree dogs. Most pedigree dogs that we have are they are either completely they don't have 2 legs. Most of them are crushed and paralyzed, or they are blind. The other kind of dogs that we get are dogs which supposedly have aggression issues. Actually, we have rescued 30,000 dogs in the last 12-13 years, but truly aggressive dogs I have maybe met only like 4 or 5, maybe not even that. So actually aggressive dogs are very, very few. There are almost no aggressive dogs. These dogs are very scared, and dogs, when they are nervous, they try to hide that nervousness by lunging or attacking, just like any tiger or any animal. When they are nervous, they go after something, what they think is a threat. So these are the dogs that come to us. We do our level best to give them a great quality of life. We have about 100 full-time staff that lives here. The staff has to live here 24/7. So we have quarters here, and all the cleaning staff, the general staff, the medical staff, the paravets, catchers, handlers, and they all live here. They live here with children. We also have 32 children that live on our premises. We have done a lot of development in our place. Of course, there is all the sewage is underground. There is rainwater harvesting. There is very extensive electrical lines.
generator sets. Essentially, we maintain it like any large apartment building will be maintained, which is in terms of continuity of power, continuity of people, continuity of the quality of water supply and services that we make available to our dogs and our people. That's really what our comparison. And talking of benchmarks and comparisons, I think my benchmark for running this place is, are we the same as the best maintained private hospitals? That's the benchmark. ಶ್ವಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿರಿಸಿ ಸತತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಒಎಸ್ಜಿ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಂತಹ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಈ ಆಹಾರವು 100% ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಭರಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶ್ವಾನಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಒಎಸ್ಡಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸುಮಾರು 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ 30 ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. We are now expanding into the first level of our buildings are which is where the dogs are living. So we have created capacity for about 250 dogs on the first floor. So we will actually double the capacity to close to 2,000 dogs on the first and second floor. There is a lot of work that has gone into planning this place. We have a very well maintained, high proficiency, effective hospital, because these dogs that we get are not just from all over India. The common thing for dogs to come to us is that first is that there is a process of vetting which dogs come here. There are 10 different categories for dogs which are there on our website vosd.in. That is how dogs can be surrendered to us or sent to us. But for dogs to be sent, the common idea is that we will only take a dog that is not that cannot be adopted. ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ದಾನದತ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾನಗಳ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಒಎಸ್ಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಮತೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ವಾನಗಳು ಈ ತಾಣವನ್ನು ಮನೆಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ವಿಒಎಸ್ಜಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ರಾಕೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. This is what we are creating. We try to also help other NGOs because of course we cannot be everywhere by other NGOs. I mean, how do we enable them to actually do rescue? So annually at this point we are helping other NGOs to the tune of roughly about 35-40 lakhs a year, which we allocate to undertake local rescue. We also help them by way of picking up their dogs which cannot find a home. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಮೂಗು ಮುರಿಯುವ ಮಂದಿಯ ಎದುರು ಸತತವಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವ ವಿಒಎಸ್ಡಿ ತಂಡದ ತಾಳ್ಮೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ಎನಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಿಒಎಸ್ಡಿಯ ಶ್ವಾನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಚಂಡೀಗಢ, ಲಕ್ನೋ, ಚೆನ್ನೈ, ಇಂದೋರ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹವು. ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡು ವಿಒಎಸ್ಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದ ನಂತರ ಆನಂದದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕದ ನಾಯಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ.
Our vision continues to be able to help dogs across the country, and I've mentioned this before. 50 cities we pick up dogs from regularly. We have a fleet which is today the largest fleet of ambulances as well to pick up these dogs. Last year about 400 dogs came, out of which about 250 dogs were from outside Bangalore. So these dogs are brought either by plane or they're brought by train. We have transporters to bring dogs by train, and we have our own ambulances that go and pick up dogs. This week we've got dogs from Pune, 4 or 5 dogs. We've got a dog from in MP in Gwalior. We got a dog from Indore. So we will go anywhere to pick up a dog. And the furthest I think we've got a dog from is Siliguri, blind dog that also still lives with us. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ನಾಯಿಗಳು ಚೈನ್ನಿಂದ ಬಂಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗೆ VOSG ತಂಡದ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ, ಮೈಕೈ ತುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಗೆಳೆತನದ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿರುವ ಈ ಬಂಧ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. So the vision for VOSD continues to be how much can we impact dogs across the country. Of course, Bangalore is our karma bhumi. This is where we operate. So we take the utmost care to do everything that we can for the city and for Karnataka. Of course, we are here. But how do we impact? And this impact is carried forward in many initiatives. One is, of course, knowledge about the state of dogs, the legal rights of dogs, the rights of people with respect to dogs, the law of the land, how that law impacts dogs and people, and how the law is implemented by local governing authorities. For example, what should BBMP do or not do within the city, and so on and so forth. So ತನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮನುಷ್ಯ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಮಾತೇ ಬಾರದ ಈ ಮೂಕ ಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ VOSG ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದೆ, ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಾಯಿ ಕಾಲವಶವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಶ್ರಯ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ VOSGಗೆ ತಿಳಿಸಿ. VOSGಯ ಮಡಿಲು ಎಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ತೆರೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ವಾನಪ್ರಿಯರು ನಾಯಿಗಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ VOSGಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲೂಬಹುದು. The message I have for people who are viewing this programming is please help dogs. There is no differentiation, there is no difference between a pedigree dog or a local dog or an Indian dog, nati nai, whatever you, stray dog, street dog, whatever you call it. There is no real difference. They're all the same. They're alive. They have a right to live. These dogs, just like the other wildlife in India, were there in India much before we came. They have evolved with us. As a matter of fact, dogs are the only animals which are not, they have not evolved in the wild. The wild dogs that are there in India are actually, they're not wild dogs per se. There is no evolution of dogs in the wild per se. So they have been domesticated from the very beginning, and we just owe it to them to give them a slightly better place. They don't need much. If you cannot, at least if you cannot take care of a dog in your neighborhood, in your vicinity, in your city, in your village, don't harm the dog. If you cannot feed it, still at least don't harm it. That's my basic message. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ತೋರುವ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪೋಷಕರಾಗುವುದು, ಕಾಳಜಿ ತೋರುವ ಗೆಳೆಯರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏನಂತೀರಿ?